Dear world, once upon a time, we had an impossible idea to turn sea into land, and land into one of the busiest airports in the world. A gateway for dreamers, a runway for believers. But now, our world is not quite the same. We are in the toughest crisis of our generation. Our skies are quieter, and our streets too. But it's also in this quiet that you can hear the belief, and in the emptiness, see the resolve and resilience of our people. And just like once upon a time, we now look not at what we see, but at who we are, and not at what if, but what's next. A people who stare impossible challenges in the face and say no, we won't be beaten. Planes can be grounded, but our spirit, never. Dear world, together, we will rise again. Ok, primero que nada, muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompaña el día de hoy. Estamos realmente muy contentos de tenerlos aquí con nosotros para hablarles un poco sobre cómo expandir su negocio en Asia-Pacífico. Así que si su empresa desea vender sus productos y o servicios en la región de Asia-Pacífico, están en el webinario indicado. Bienvenidos, mi nombre es Maribel Colmenares Martínez, soy la directora LATAM de Asia el Futuro y a continuación les estaré hablando un poco sobre la importancia de Asia-Pacífico, así como lo trascendental que es para México el diversificar. Antes de comenzar, me gustaría hablarles un poco sobre las 5 subregiones de Asia, porque si bien geográficamente Asia es toda una región, aquí para negocios, en cuanto a división de cada cuenta, para las empresas se dividen de la siguiente manera. La primera es Asia Noreste, en el que se consideran Japón y Corea. Después tenemos Asia Oriental, que también aquí es conocido un poco como Greater China, en donde se encuentra China, Hong Kong, Taiwán y Macao. Después nos encontramos con Asia Meridional, que es la parte de India, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y las Maldivas, seguido del sudeste asiático, en donde tenemos a Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, las Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Y por último está la parte de Australia y Nueva Zelanda, que es considerado como Oceanía. Es muy importante hacer esta diferenciación en regiones, ya que cuando intentamos o cuando estamos abriendo un mercado, necesitamos entender hacia dónde vamos y cómo es que funcionan las cosas en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, pareciera que Greater China o el Asia Oriental es un mismo territorio. Sin embargo, en este caso tenemos a China, en donde se habla mandarín, igual que muchos dialectos, en Hong Kong, en donde se habla principalmente cantonés. Después tenemos Macao, en donde también se habla un poco de portugués. Entonces, entender perfectamente cuáles son los idiomas que se hablan en cada subregión, independientemente de si es la misma región, por ejemplo, en este caso, Asia Oriental, de trascendental importancia para poder tener éxito a la hora de penetrar cada uno de estos mercados en los que queremos expandir nuestro negocio. Al contrario, te protege y te cuida. Ahora, algunos de ustedes se estarán preguntando o estarán pensando el por qué es importante diversificar. Y es que, de acuerdo a los últimos datos disponibles del Banco Mundial, México es realmente altamente dependiente del comercio exterior, mismo que representó el 77.6% de su Producto Interno Bruto tan solo el año 2018. Hoy por hoy, Asia-Pacífico es el motor económico más dinámico y de rápido crecimiento del siglo XXI. Sin embargo, es bien sabido también que México depende considerablemente de sus relaciones comerciales con su principal socio comercial, Estados Unidos, mismo que representa más de 3/4 partes de las exportaciones del país, lo cual es enorme. Y como pueden observar en la gráfica
realizada por el INEGI, las exportaciones mexicanas en el 2018 representaron un 79.2%. Entonces, en este sentido, cabe resaltar que la renegociación del Telecán, ahora Temec, con el presidente Donald Trump, añadió bastante incertidumbre al comercio de México en los últimos años. Entonces, por consiguiente, es de suma importancia que las empresas y los empresarios mexicanos diversifiquen su base de clientes y miren hacia Asia-Pacífico como la próxima gran oportunidad de crecimiento que representa. Ahora, ¿por qué más Asia-Pacífico? ¿Por qué más debemos de mirar a Asia-Pacífico? Y es que, además de diversificar el mercado por la gran dependencia que tenemos con Estados Unidos, es muy importante mencionar que de acuerdo con el International Business Time, el Producto Interno Bruto de Asia-Pacífico pasó de ser del 40% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el año 2000 a entre 70 y 80% en el año 2010, lo que representa un crecimiento del doble o casi el doble en tan solo 10 años, y eso es enorme, ¿no? No solo eso, además, según las proyecciones de Oxford Economics, para el 2025, la región de Asia-Pacífico representará 45% de la economía mundial. Esto es increíble, repito, 45%, es decir, casi la mitad de total de la economía mundial, ¿no? Además de eso, la economía mundial está atravesando por momentos muy difíciles. Está exacerbado esto por la pandemia de COVID-19 y la recuperación sin duda será lenta y desigual. Sin embargo, la región de Asia se recupera rápido porque ha sabido manejar tanto la parte económica como la parte de salubridad durante la pandemia. La crisis del SARS y MERS le sirvieron de lección y por ello Asia mantendrá su predominancia como la región que más ha crecido, que más crece y que más crecerá en un futuro previsible. Entonces es por estas razones que las oportunidades para expandir su negocio están sin duda en Asia. Ahora, algo importante que quiero mencionarles es sobre los acuerdos comerciales. México forma parte del CPTPP, ¿no? En el que participan todos los países que pueden ver en este círculo. Ahora, recientemente, el 15 de noviembre, se firmó el RCEP con todos estos países de Asia, ¿no? Y es muy importante entender esto porque el Comprehensive Agreement and Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership, o CPTPP, es entre México, obviamente Canadá, Chile, Vietnam y algunos países de Asia, incluyendo Singapur, pero no todos, ¿no? Y entonces, el hecho de que se haya firmado el Regional Comprehensive Economic Partnership, o RCEP, es algo muy grande porque quiere decir que los precios que se ofrecen entre los países y los acuerdos que tienen son muy favorables para comercializar entre ellos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender cómo aprovechar estas oportunidades, porque los tratados de libre comercio no han sido aprovechados plenamente y falta crear también una mayor oferta exportable de productos, ¿no? Conocer más el mercado asiático y tomar más acciones entre el sector público, el privado, y es por eso que estamos aquí para ayudar a todos los empresarios que tienen la intención y las ganas de penetrar en el mercado asiático, ¿no? Alguna de las ventajas que tienen el CPTPP es que si abrieran una oficina, por ejemplo, en Singapur, pueden utilizar Singapur para tener acceso a CPTPP, porque si ustedes quisieran vender en China, pero China no es parte del CPTPP que tiene México, entonces quiere decir que los precios probablemente no serán tan competitivos, ¿no? Y entonces los precios de los productos mexicanos sin estudio previo y sin una estrategia no serán competitivos en Asia, y es por eso que es importante tomar en cuenta todos estos elementos a la hora de querer penetrar el mercado asiático. Los productos mexicanos aquí son percibidos como exóticos, como de buena calidad, y es evidente que tenemos mucho por hacer y mucho por ofrecer para este mercado asiático, ¿no? Ahora, Asia-Pacífico, aquí vemos que la mayor parte de la población del mundo, el 60%, está en Asia
Y esto quiere decir que en Asia está el mayor número de consumidores. También el Asian Development Bank o el Banco de Desarrollo de Asia mencionó recientemente que el conjunto de las economías de Asia-Pacífico repuntará un 6.8% en el 2021. También Andrew Tilton, director de Economía de Asia-Pacífico de Goldman Sachs, dijo recientemente que creen que la región de Asia-Pacífico podría crecer más del 7% en el 2021. Y como podemos ver en esta gráfica del Producto Interno Bruto, todas las economías que se presentan aquí de Asia tienen expectativa de crecer, lo cual es enorme porque estamos pasando por una crisis muy grande, ¿no? Y el hecho de que haya crecimiento quiere decir que Asia está haciendo las cosas realmente bien. Entonces, como empresas y empresarios, tenemos que ir a donde la gente está y el 60% de la población mundial está en Asia. En cuanto a oportunidades en Asia, recientemente se anunció que el Foro Económico Mundial tendrá lugar en Singapur del 13 al 16 de mayo del 2021. Esto es enorme, porque cabe recalcar que en este foro históricamente se ha celebrado en Suiza, con la única excepción de la vez que fue realizado en Nueva York como apoyo a Estados Unidos después del ataque de las Torres Gemelas. Pero fue debido al aumento en el número de casos de coronavirus en Suiza que se tomó la decisión de que fuera Singapur el país que se encuentra en la mejor posición para realizar este foro. Entonces, en este foro, líderes mundiales trabajarán juntos para dar forma a soluciones para los desafíos económicos que el mundo enfrenta actualmente. Esto confirma la gran confianza que se tiene en Singapur para poder manejar este tipo de eventos con todos los protocolos necesarios. Ahora, también es importante mencionar que el Future Food Asia tuvo lugar en Singapur y es una plataforma que tiene como objetivo acelerar la innovación abierta tanto en tecnología agrícola, que es Agritech, y tecnología de comida, Foodtech, en Asia-Pacífico. Esto con el objetivo de catalizar y alinear un ecosistema para hacer frente a los desafíos de los alimentos con las revoluciones de innovación en marcha y la creciente preocupación por la sostenibilidad. Entonces, si ustedes tienen un negocio en la comida y en la agricultura, es muy importante saber que aquí hay muchos avances y que hay grandes oportunidades. También me gustaría mencionar que el World FinTech Festival reúne contenido de centros de innovación y exhibiciones de FinTech de todo el mundo y brinda también a los asistentes acceso exclusivo a oportunidades de networking con los líderes y patrocinadores de la industria. Y también se llevó a cabo en Singapur del 7 al 11 de noviembre. De hecho, hoy es el último día. En cuestión de entretenimiento, también los mayores eventos del mundo se celebran en Singapur, como por ejemplo los eventos de Fórmula 1, que es un evento cual desgraciadamente este año se canceló por la pandemia, pero año con año se celebran y traen un número grande de participantes a esta región. Asia-Pacífico está grandemente impulsado por la industria del consumo o retail. Entonces, esto genera alrededor de las 3/4 partes del crecimiento mundial. A través de su innovación digital, también ofrece Singapur y Asia al mundo una ventana al futuro. La economía asiática incluye el 60% incluye el 60% de la población del planeta y es el mayor productor mundial en alimentos, pero también el mayor consumidor, tiene las mayores reservas de minerales. Así que Asia es el continente que concentra el mayor crecimiento económico, consume la mayor parte del crédito global, tiene el 80% del crédito económico mundial y también el mayor crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología, inversión en educación y en el sector económico. Es por eso que la cooperación entre gobierno, las industrias y el dominio de la tecnología han llevado a Asia al éxito económico que está presentando el día de hoy. Ahora, construir un puente dorado es lo que queremos hacer para todos nuestros clientes. ¿Y en qué consiste o a qué se refiere? Realmente un puente dorado es asegurarse de haber satisfecho y superar los 4 obstáculos más comunes para un acuerdo, ¿no? E involucra que nuestros clientes estén todo el tiempo en constante
entendimiento y estén involucrados en la elaboración de una solución para poder traer sus empresas y productos de este lado del mundo, satisfaciendo intereses no satisfechos, ¿no? Y también ayudando a salvar las apariencias, porque no queremos que un negocio venga hasta acá a Asia y no tenga éxito. Realmente nuestra intención es poder ayudar en todas las formas posibles, tanto a las empresas como a los empresarios, a que si toman la decisión de penetrar y cuando tomen la decisión de penetrar hacia Pacífico, pueda hacerse un proceso simple y tan fácil como sea posible para que estén listas para el éxito de este lado del mundo. Entonces, es por eso que Hacia el Futuro creó y ofrecemos una plataforma empresarial que ayuda a los empresarios y desarrolladores de negocios a acceder a servicios y asociaciones para poder lanzar sus productos en nuevos mercados en Asia Pacífico. En realidad, Asia es el futuro y estamos listos para ayudar a empresarios para crecer más allá de América del Norte, para que sus productos y o servicios compitan a una escala internacional, aventurándose y expandiéndose en el mercado de Asia Pacífico. Al final del webinario, con gusto les compartiré más detalles sobre cómo podemos ayudarles, estaremos resolviendo preguntas, pero ahora tengo el honor y el gran gusto de presentarles a Benjamin Lau, que está actualmente en la Ciudad de México y es el director regional en América Latina de Enterprise Singapur. Cabe destacar que Enterprise Singapur es la agencia gubernamental que define el desarrollo empresarial y trabaja con empresas comprometidas para construir capacidades, innovar e internacionalizar. Por supuesto, apoyando el crecimiento de Singapur como un centro para el comercio global y las empresas emergentes. Benjamin Lau estará compartiéndoles el día de hoy un poco sobre Singapur como puerta de entrada a Asia y en esta sesión él estará hablando en inglés. Thank you, Benjamin Lau, for accepting sharing with us today about Singapore as the gateway to Asia and the role Enterprise Singapore has to play. So without further ado, welcome Benjamin and over to you. Maribel, thanks for the introduction. I'll just go over a bit quickly. Hi everyone, my name is Ben Lai and I'm the Regional Director of Enterprise Singapore of the Mexico office. I would like to thank Hacia el Futuro for inviting me to speak at this virtual event. And I have to say again that I like the name Hacia el Futuro. Very interesting play on words. I hope that in el futuro estarán en Asia. Next slide. So Enterprise Singapore, as Maribel mentioned, is a government agency under the Ministry of Trade and Industry. And our mandate is to help Singapore companies internationalize and develop our innovation ecosystem. As part of our work, we help Singapore companies partner with companies such as yours in their expansion towards Mexico and your expansion towards Singapore to address the growing Asian market. We are part of a larger family and with 3 other agencies, we support Singapore companies in developing their capabilities. When you partner a Singapore company for Asia, you know that they are in turn supported by this diverse ecosystem. Next. So Singapore is a small market with a population of around 6 million. However, we are very well positioned to help you win in Asia. There are 3 key advantages that can bring to you as you strategize your business plans for Asia. The first is location. Second is the growth and size of Southeast Asia. And the third is the business environment. So I'll first talk about location. We are located in the heart of Asia. Not only do we have China and India, 2 of the most populated markets in the world within a 4-hour flight distance, we also have a high level of economic, transport, and logistics integration within Southeast Asia. If you want to set up an Asian Pacific hub to manage your business interests across this vast region, Singapore's connectivity, location, and logistical integration with the region will make us a prime choice. Next. Even without talking about China and India, the 2 giants in Asia,
The ASEAN Economic Regional Bloc, comprised of 10 members from Southeast Asia, is not only a huge market, but is growing at a very rapid pace. With Singapore as a base, you can enjoy tariff-free trading of your goods as long as they meet the rule of origin requirements. Next, Singapore is also a very conducive place for business and where local companies are trustworthy. It is supported by pro-business policies in a stable regulatory environment. Singapore is internationally renowned as one of the world's easiest to do business. English is one of the official languages and it is the language of commerce. It makes your transition to Singapore easy. You might have heard that Singapore is a very expensive place to live in. It is true. A bottle of beer in a bar can cost more than $10. However, it is important to know that Singapore is a cheap place to do business. Many businesses, including foreign registered companies in Singapore, can handle a lot of your transactions online as we are a digital first nation. For example, the approval time for setting up a company, if all the documents are in order, can be as little as 15 minutes, though 1 or 2 days is a more realistic estimate. Singapore has a highly innovative economy, and we place a lot of emphasis on productivity. While the per hour cost of human capital might be higher, you save from efficiency of doing business and reduce uncertainty from a strong rule of law. So to sum up, our location, the size and growth of Southeast Asia. So it's the next slide. Yep. Our location, the size and growth of Southeast Asia, the ease of doing business in Singapore makes us a choice hub for you to launch your footprint into Asia. Our role as a Singapore trade agency is to help Singapore companies partner with aspiring foreign businesses to grow together in Asia. Next slide. Last but not least, before I end my presentation, Singapore is not all work and no play. We are home to a wide variety of world-renowned events, both business and leisure. For example, F1's first ever night race was and continues to be held in Singapore. We hope you have a good and prosperous time in Singapore. Thank you. Thank you so much, Benjamin. I am sure that everybody found this very interesting. Estoy segura de que todos encontraron esta presentación muy interesante y que están pensando el cómo podemos ayudarlos a venir y abrir sus negocios en Asia. Pero no se preocupen, vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Ahora tengo el gusto de presentarles a mi socio Alex Chua, que también es el director ASEAN de Asia El Futuro, que les comentará un poco sobre hacer negocios en Asia. Esta sesión también será en inglés. Alex, welcome. The floor is yours. Everybody's very excited to listen to you, I hope. And I'm sure you have a lot of insights that are really, really interesting to share with us. Over to you, Alex. Hello, hola. Good evening to my friends in Mexico. Mexico is one of my favorite countries. Been there more than 10 times. Love the food, the culture, the people, very colorful. But I also know that Mexico has many very innovative producers and very hungry entrepreneurs looking to grow their business. They're looking to grow their business beyond the North American market to ship their products across the world. In particular, they are looking for new markets, especially in the region of Asia Pacific. Next. So a little bit about the Asia Pacific region from a business consideration point of view. Many Mexicans that I've met tend to look at Asia as equal to China, right? I first learned of the term El Chino when I was in Mexico. Many Mexicans think that the Asian market is the Chinese market. While China may form a very large proportion of the Asian market, Asia is not just China. Asia, from
West Asia, the Middle East, all the way to Japan in the north, Indonesia, Australia and New Zealand to the south of the Asia Pacific region, comprise a collection of more than 50 countries. It has close to 60% of the world's population. And many know that in the 21st century, Asia Pacific will be the new economic engine of the world. Now, how do you look at the Asia business market? Many people just look at Asia as a big market. Well, that's not wrong. But I would caution to look at Asia as a big market. Rather, businesses should consider looking at Asia's addressable market for your product and services. You need to understand your opportunity for your product and services is based on your addressable market. So the addressable market is the market that customers will buy your product and services. There is a saying in China about China that if everyone in China spends $1 on your product, you will become a billionaire. But the reality is a very, very small proportion of the Chinese market will buy your product because you are a new brand and maybe you are just starting out in the region. So the addressable market is more important than the size of the market. Some countries that are small and even rural may even offer you a larger economic opportunity than very, very large countries like India or China or Australia. Many companies have been very successful in small countries, like in Vietnam. They have made, some companies have done very well in Malaysia, not just in very, very large markets. And you have to understand other considerations about the Asia Pacific market. The markets are very diverse, which means that there are different sets of regulation. And you need to understand that all countries have some form of restricted access to their markets. You have to ship all your products through customs, and there definitely will be tariffs. Although the free trade agreement will help now companies to move the goods in a more freer way across the region and in a cheaper way, but there are still some restrictions. In Asia Pacific, because of the very, very diverse and large population, the customers are extremely price sensitive. The number of products on offer in Asian markets is tremendous. We have all kinds of products offered from all over the world. And many of the small and medium-sized producers in Asia Pacific who are now currently not shipping to North America or Europe do sell their products in Asia. And many of them do so in very large volumes in their home markets. So it's a very ultra competitive market. It's very price sensitive. So you have to be clear of your strategy before you enter the marketplace. Next. Some key challenges for Mexican businesses to consider before they enter the Asia Pacific market. There are three broad areas: culture, product, and sales and marketing. In terms of culture, the business practices, communication practices in Asia not only are different across the different territories within Asia, but is a very, very different with the culture of Mexico. So Mexicans have a different way of doing business. So does many, many different cultures in Asia. It's very, very important to understand how the different cultures, particularly business, works across the region. And if you do open an office in Asia Pacific, one of the greatest project work that you need to embark on when you start an office here is how to align the Mexico office processes with your Asian office. You need your Asian team to understand how Mexico works, how Mexico culture is, what time to call the team, what time to do meetings,
what to expect when Mexican tell you something is perfect, or they call it perfecto, right? um, and in Asia, when someone tells you they're going to do something immediately, or they're going to do the work as a follow-up, in different countries, it means different time frames. Some countries maybe like 30 minutes an hour, you can get your document. In some other countries, it may take up to 3 to 5 days to even get a reply. So culture really matters. Product consideration is the next area of big challenge for many Mexican producers. They face a big dilemma, whether to bring their foreign brand to Asia or to create a local Asian brand from their products. This is a question that many Mexican businesses struggle. You will need to look at where you're selling your product, how your product competes in the marketplace, the value proposition of your product before you decide on whether you need to create a local brand or you continue to introduce your foreign brand. Of course, it's got a lot to do with your brand policy as well as your direction of your business. HR Futuro will be more than happy to help you to understand how to bring your brand in the correct way to the Asian market. And then there's a question of certification. You have to remember, Asia is not a homogeneous region like the US. There are many countries here speaking many different languages. Every country have their own set of certification for their product of your products, whether it's in health, canned goods, processed goods, perishables. They have different agencies located across the countries. You will need to go through the process of certification in many different countries. In some countries, the certification process can be a lot more stringent and tedious than in others. Ben rightly mentioned, in Singapore, we have a very efficient and effective process to help you bring your goods to market quickly. But in some other countries, it may take a bit longer, a lot more patience, and a lot more skill. But the third challenge on everyone's mind, the biggest challenge has always been sales and marketing. How to acquire revenue and profits in the Asia Pacific region. Do you start by investing your marketing and business development dollars in a region? Do you start your business in key cities, key developed cities like Hong Kong, Singapore, Shanghai? Or do you go straight to a region like Southeast Asia? Most Mexican businesses tend to think of going to China first. Now, China is the most competitive market in Asia. Do you have an e-commerce presence there? Do you have the correct partners and distribution? Before you go there, you need to understand whether you have the addressable market in China, like I mentioned. In terms of distribution, are you going to just sell 3 to 5 products first, a small portfolio? Or you're going to bring in a broad range of products to allow you to enter supermarkets? Are you going to focus in key cities, or are you going to sell across the country? Are you going to start in one country or in a region? In terms of sales and marketing, you also need to consider your margins, right? You're a business and you're looking for profits. Selling direct to customers or resellers may give you a higher margin because you eradicate the middleman and flatten the channel. If you go for indirect distribution model, then you will have to consider the different layers of distribution and channel partners that you need to put in place to achieve coverage in the Asia Pacific region. Next slide, please. This example of the many varied distribution models, I'm just showing you 2 of them here. Asia Pacific distribution model can revolve around customers, the type of customers you want to sell to, or it could revolve around the product you want to promote and sell in Asia Pacific
Some companies who want to retain control of their brand tend to have their own teams market and promote their products. And then they have partners across the region do what I call fulfillment. The process of shipping the products quickly and correctly to your customers on time. Or some companies, you may be small, you may be medium, and you may not have the resources. So actually you are looking for a value added partner, someone who can not just do logistics and billing, but also brand building, marketing, events. If you look at my chart here, just two of many. The top one is an example of a very much of a mature distribution model where you have a partner in maybe located in one of the major cities in Asia, known as the Asia Pacific aggregator. They may appoint a Greater China partner or South Asia partner who handles multiple countries in the Indian subcontinent. And then in China, your Chinese Greater China distributor or aggregator may distribute the product to distributors in country, like in Hong Kong, in Taiwan, and they may look for a fulfillment distributor or value-added distributor. And then don't forget, in China, there are 33 provinces. So the distributor will be distributing and shipping your product to probably 33 provinces divided in 5 regions in China. And in China, there are more than 2,000 districts in China, and each district has many resellers. So your national distributor, who is selling to the provincial distributor, will be shipping a product to resellers in more than 2,000 districts. So you may have a 3 or 4 tier distribution channel, and this affects your way you calculate your margins and handle your pricing. You can see that in the light blue boxes, e-commerce has become very, very big. So you may also want to look at how you reach a larger proportion of customers through the e-commerce platforms. Now, this is a mature example of a mature channel distribution model. If you're a startup, the choices may be simpler, but more difficult at the same time. Simple because you are choosing maybe 1 or 2 countries or partners to work with. More difficult because every partner that you choose may impact your business in a very, very substantial way. Do you choose a value-added distributor, or you go straight to a restaurant or retail shop to sell your product first? Or you find a fulfillment agent, someone who can store your goods in strategic parts of Asia, and then they send the goods to your customers or resellers. So there are many, many different areas of consideration before you start your business in Asia Pacific. You need to know what is your end goal. And your channel strategy is the process of helping you to reach that end goal. Asia Alpha Futuro will be more than happy again to speak to you on how you can create a channel development model that fits your goods and services. Next slide, please. Some quick tips for you to do the quick setup. If you want to come to Asia, 50 countries, 4.6 billion population, very, very crowded location. How do you get started? The answer is fairly simple. You do a crawl, walk, run model. You start with the lowest risk. You start with the highest confidence by putting all your processes and products done correctly. Then you walk. And then when your business is stable, your products are more accepted across different segments and markets, then you invest in running, which is growing your business rapidly. So over this slide here, I'm going to give you 3 tips. Tip 1,
you need to find somewhere to start. Benjamin and gave you a fantastic reason to come start up in Singapore, one of the most business-friendly countries and cities in Asia. But don't just trust what we say. Look at what the major companies are doing. Close to 60 to 70% of multinationals have set up their regional headquarters for Southeast Asia or the Asia Pacific in Singapore. The country is multicultural and multi-ethnic, a bit like the New York of America. Why is that important? Because you can test your products with different cultures in the same location. You can see how Singaporean Indians react to your product, Singaporean Chinese react to your services, and how Malays may consume your product. So it's a good test bed to understand how different customer segments react to it. Strong rule of law, and the country has what I call the 3H advantage, right? You can have high touch, high trust, and high technology country. Tip number 2, if you're a Mexican business, you will most likely start to partner with local companies to start your business here. Eventually, you will need to hire someone in the same Asian time zone to promote and sell your product. You are who you hire. The first hire matters. And my tip is, do not send a Mexican who have no clue how the Asian market works as your first hire, because he's going to come here for the first 6 to 12 months and he's going to be not a business guy, he's going to be a tourist. He's going to be learning about how the business works, trying to experience the culture. He's not going to be able to help you. You need to hire local with a network in logistics, in sales and marketing, in business development to help you to get your business started. And tip number 3, you need to be very, very clear what is your business strategy. Do you want to go for, at the start, do you want to go for a low margin, low volume model, the most conservative model, because you want to have your products introduced in the market and you're using this strategy to understand the market, to build the correct product for the market? Or you're trying to have a high margin, low volume model, which means you might be thinking of selling or promoting your premium products in the region first, and then maybe later you will introduce your value products later. Or you may be looking for a low margin, high volume model where you are looking to distribute as many of your products as possible in big volumes across the region, and you're willing to take a hit or a lower margin structure for your business. There is no right answer, but you need to be very clear what you want to do. So how can Asia Al Futuro help you? We offer a platform, as Maria mentioned earlier, that can help you bring your business to Asia and access the markets here. So when you are here, we can help you with product research, market trials. We can train and coach you and do strategy consulting. We can bring your people, your CEO, your teams here to visit the different cities, to attend trade shows, to do business networking and meetings with the correct partners and distributors to get your business going. But end of the day, if you want to grow your business, you have to be here. I've met many Mexican friends who think of business in Asia as a market that you export your products to. Yes, you do that, but you need to have a team or office or a small group of employees that you control in terms of business and brand strategy in the same time zone to speak to your customers quickly. Your local team will understand
culturally how to do business with them, how to negotiate, and how to set up your business strategy and advise you on how to move your business forward in Asia. So these are the different areas we can help you with. We know it's very, very challenging. And Asia Alpha Tour over the past 2 years have learned a lot interacting with many Mexican businesses. Today, I think Maribel is going to introduce a fast start program to help you to enter the Asian market even faster in a lower risk way. And at this point, I think I want to thank everyone for your time. I hope my sharing have given you an insight on some of the considerations in terms of business you can think about before you bring your products to Asia, the Asia Pacific region. Maribel, I pass the floor back to you. Thank you very much. Thank you, Alex, for this insightful presentation. I'm sure everybody found it helpful. And ahora voy a cambiar nuevamente a español. Como Alex bien lo mencionó, hay muchas áreas en las que podemos ayudarles y pueden acercarse a nosotros para que les digamos cómo, pero antes de eso, quiero también presentarles lo siguiente. Hemos creado, después de hablar con varios de nuestros clientes y socios y escuchado cuáles son realmente las áreas que tienen en mente y que les preocupan a la hora de pensar en hacer sus negocios aquí. Y es por eso, y tomando en cuenta esto, que hemos creado el programa de inicio hacia el futuro, que nosotros llamamos Asia Futuro Startup Program, que les permite a las empresas dar el primer paso. Dar el primer paso de una manera rápida, dándoles a través de nosotros acceso a los compradores, socios y clientes de Asia Pacífico para que ellos puedan acceder a sus productos y o servicios. También ofrecemos servicio de almacenaje y distribución para que una vez con sus productos aquí en Singapur puedan acceder a los mercados del resto de Asia Pacífico de una manera eficiente y rápida. Porque muchas veces al hablar aquí con supermercados o con partners importantes, ellos les van a decir, ok, si quieres hacer negocios conmigo, mándame una prueba de 20 cajas mañana. Y como empresario en México, ¿qué van a decir? Ah, bueno, sí, pero mi muestra tarda en llegar 1 mes y medio. No van a querer esperarlos 1 mes y medio. Realmente es que aquí en Asia la velocidad en la que pasan las cosas es muy rápida y para que tomen en serio a las empresas, una, tienen que tener presencia aquí para saber que va a ser fácilmente la transacción. Si necesitan hablar con alguien, si necesitan una factura, si necesitan el producto, lo pueden mandar inmediatamente. Si no, realmente no los van a entretener. Es difícil y hemos ayudado a socios que han intentado hacerlo de esa manera y es difícil hacerlo así. Otra cosa con las que ayudamos a nuestros clientes es con el envío de los productos. Teniendo sus productos aquí, podemos rápidamente enviarlos por ustedes a hacer prueba de productos, muestreos, pruebas con consumidores para saber cuál es la aceptación. Como bien lo mencionó Alex, tenemos aquí un mercado muy diverso. Tenemos desde los others, que somos todos los expatriados que venimos de diferentes partes del mundo, que es una pequeña parte. Está también el mercado, bueno, los singapurenses chinos, los singapurenses malíes y los singapurenses de la India. Pero esto no solo es en cuestión de prueba de productos, sino que también a la hora de contratarlos, saben que dentro de una misma oficina o desde la misma localidad pueden tener a una persona que esté controlando sus cuentas en los diferentes territorios y que hable los diferentes idiomas locales de alta relevancia. Entonces, en resumen, los beneficios del programa que nosotros ofrecemos son un rápido inicio. Si quieren venir a Asia, no es que tengan que planear demasiado en cuestión de velocidad, sino más bien pueden enfocarse en su estrategia, qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y si nos dejan, también podemos ayudarlo a hacerlo juntos. Nuestro programa también ofrece un bajo riesgo, que es algo muy importante para todos nuestros clientes, y un acceso al mercado de Asia-Pacífico, ¿no? Aquí me gustaría también mencionarles que después de todo lo que han escuchado,
tal vez se sientan deseosos de dar el primer paso y expandir en Asia-Pacífico. Sin embargo, existe probablemente incertidumbre, preocupación por los riesgos, los costos, el soporte local. Y pensando justamente en lo anterior, nuestro equipo de Asia del Futuro ha creado un programa de inicio que permite a nuestros clientes llevar los productos, nuevamente lo repito, y o servicios a Asia-Pacífico para que puedan iniciar pruebas de producto, muestreo para clientes, sus primeras transacciones de venta, minimizando riesgos y costos y con el soporte de nuestro equipo local. Algo muy importante es que cabe resaltar que nuestro equipo es multicultural. No solamente entiende Asia, sino que obviamente entiende también Latinoamérica, México, y hablamos los diferentes idiomas, tanto de la región como de Latinoamérica y México. Entendemos perfectamente cómo piensan los consumidores asiáticos, los comportamientos de compra, lo que valoran en un producto, en el empaque, y es por ello que podemos ayudar a todos nuestros clientes y a ustedes, si nos lo permiten, a configurar su propio negocio de la manera más efectiva y eficiente en los mercados de Asia en los que desean penetrar. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Nuestro Hacia el Futuro Starter Program o propuesta de servicio es a través de una mensualidad que es únicamente de $300 americanos, que incluye la gestión de su producto, los informes de inventarios, el manejo de acuerdos de venta con sus clientes, la facilitación de muestreo, la facturación, y también ofrecemos servicios adicionales, ¿no? Esto puede ser si necesitan que hagamos pago, cobro y transferencia desde Hacia el Futuro, lo podemos hacer para negocios de menos de 10,000 por un 2% por transacción, y para los negocios que son mayores a $10,000, 1.5. También cuando nosotros los conectamos con un comprador y realizamos una venta por ustedes, cobramos un porcentaje. Eso obviamente es negociable dependiendo del tamaño de la empresa, de sus necesidades y demás. Pero creemos que este paquete puede ayudar a muchos a empezar de una manera rápida. $300 mensuales realmente no es mucho, pero les permite tener su producto ya aquí. Empezar sobre todo a algo muy importante que es generar ventas, ¿no? Entonces, en resumen, Asia Pacífico ha estado creciendo, está creciendo y seguirá creciendo en el futuro cercano. Y si desean ser parte de esta emocionante oportunidad para poder iniciar rápidamente, con bajos riesgos, a aperturar su mercado y a obtener las primeras ventas que les den ese incentivo para poder estar aquí abriendo sus negocios de la manera más rápida y con resultados, pues eso es lo que tenemos para ustedes. Ahora, si desean registrarse a nuestro programa, hay algo muy importante, es que nos escriban a help@asiaelfuturo.com, y las primeras 10 personas que se registren el día de hoy tendrán 1 hora de consulta gratuita con nuestros expertos. Hacia el Futuro tiene un equipo multidisciplinario que los puede ayudar, y multidisciplinario y multilingüístico, que los puede ayudar tanto a entender la cultura, como ya lo mencioné, como a toda la parte de logística, e-commerce, social media y todas las implicaciones que tiene un negocio. Entonces, los quiero dejar con un proverbio chino que me encanta, que dice: no tengas miedo de ir lento, ten miedo de quedarte quieto. Así que si tienen alguna pregunta para nosotros, este es el momento de hacerla. Estaremos encantados de estar respondiéndolas para ustedes y de poderlos ayudar y verlos próximamente aquí en Asia con un negocio próspero en el que estén triunfando. Muchas gracias, y abrimos el piso para ustedes, para todas las preguntas que puedan tener. So we open the floor for questions. Thank you very much for joining us today. We'll be more than happy to answer any question that you might have. En lo que nos mandan sus preguntas, les recuerdo que para registrarse con nosotros tienen que escribirnos a help@asiaelfuturo.com. Las 10 primeras personas que se registren obtendrán 1 hora gratuita de asesoramiento con nosotros. Así que piénsenlo. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, entonces ¿quién? Asia es el futuro. Nada más es cuestión de que ustedes sean parte de ellos. Creo que hemos recibido una pregunta. Pues muchas felicidades, maestra Maribel. La verdad Hola, es que maestra buenas noches, es un gusto verte cómo haces enlace entre lo que es Asia
¿verdad? En este tema de los negocios y Latinoamérica. Qué bueno, ojalá y algunos de los presentes, especialmente digo nuestros exalumnos, ahí veo a 2 al menos, a Omar Calderón, y también veo que ahí está Ana Lilia Castillo, y seguramente hay otros más, ¿no? Que ahorita no identifico, pero que esto pueda ser una oportunidad para hacer negocios con Asia. Claro, muchas gracias. Estamos comprometidos a ayudarlos y tenemos todas las ganas de verlos triunfar en esta parte del mundo. Gracias, maestro Donación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sean tímidos, pregúntenos. Para hacer las preguntas tienen que quitarle el... Maybe I can also have a chat with Ben here. Yes, please. Yep. So Ben, I think one of the key issues where the Mexicans are concerned is that many companies are worried about the current COVID-19 pandemic. I think that Singapore has done a fantastic job to contain the pandemic, and we are now in the process of creating travel bubbles, one of the first countries to do so, with many other countries to enable travel and business to resume in the Asia Pacific region. So maybe you can share a little bit about the current situation and why this will help the economy bounce back in 2021. Okay, first I have to say, Alex, I'm probably not as familiar with the situation as you are in Singapore, but maybe I can run you through or run the audience through kind of some of the thinking behind this. The first thing that when COVID hit is to kind of make sure that the people are okay. And to this end, the government provided incentives, or rather provided some form of financial support so that the SMEs and the local-based companies can continue to support their employees. And then the second thing, we quickly closed the borders because Singapore is quite a small country. We were able to contain community cases within a pretty short period of time. And then now, as you said correctly, we are at the part where we are reopening the economy, connecting to other countries very selectively with a lot of measures in place because we cannot remain closed forever. And of course, now we are looking as all the vaccines are being approved and being rolled out. And I think the decision after this would be how can we best allocate our resources that will be very limited, the vaccines at the start, in such a way that we can protect the most people and open our economy in a safe manner as soon as possible. Yeah, thanks. Thank you, Benjamin. I would say to our friends in Mexico that the COVID-19 crisis in Asia, comparatively to North America, it's a lot better, right? In territories such as, China is virtually eradicated. The cases are very, very low for a very, very large country. In cities like Singapore, Hong Kong, and in places like Taiwan, even in Japan and Korea, the cases are very, very small compared to the US. For example, in Japan, like 2,000 to 3,000 cases, and for a very large country and across the whole country, and the Japanese government is already in emergency mode. But the US has 300,000 infections a day. It's 1% of the North America issue. So my view is Asia is pretty much in the major countries contain the problem. We do have some issues in the developing countries like
India and Indonesia and parts of Malaysia, for example. But in many countries, from Thailand to Vietnam to China, Korea, Japan, Taiwan, Singapore, New Zealand, of course, Australia, they are pretty much, governments have done very, very well here. And we are quite optimistic for 2021 because of the downturn in 2020, there is going to be a very, very sharp rebound next year, right? Because you are starting from a low base. You will see many businesses starting to grow very rapidly compared to this year because it's a quiet year. And the other situation that's happening in the US, Maribel and Ben, is the US has shown in 2020 that they have been very unpredictable in managing the crisis. So they were, the US administration has been touting this will go away by summer, then go away by winter. But actually, they are in the height of their pandemic at this point. So having said that, there are now vaccines coming, but that is also an unknown quality because we may have a new mutation of the virus, and it may take up to 2 years to distribute the vaccine to everyone in very, very large countries. So I think that 2021 will be still a state of flux in the US, and for Mexican businesses, they should consider to diversify to Asia Pacific, where the health crisis is very much under control now. Alex, if you don't mind, and sorry. Sure, go ahead. I think what you are trying to get at is that of all the major economic regions in the world, it is most likely based on the info and based on what's happening now, that Asia will be the first to reopen and be back for business full-fledged. And this is also a reason why foreign companies should come to Asia Pacific to be there when the economy starts to pick up. Absolutely. So Ben, you're absolutely right. I would encourage all our Mexican friends to have their basic infrastructure set up, have their products in place for samples, increase interaction with buyers, market research done within the next 6 months, basically to be able to grab and seize opportunities from the second half, from middle of 2021, for the second half of next year, right? If you come in next year, you may be a few steps behind companies who are already here, and it'll be quite crowded because all over the world, like you mentioned, if Asia is the first region that's going to recover, everyone's going to try and sell their products here first. So yes, absolutely, yeah. Alex. Yeah, everybody sells products here first. Yeah. Yeah, I completely agree. I'm going to change to Spanish to make sure everybody understands. But yo pienso que es el tiempo, este año lo que nos ha regalado es un tiempo de hacer una pausa, hacer una estrategia, planear y pensar, ok, queremos penetrar hacia Pacífico, es el tiempo de preparación. El tiempo de preparación y también el tiempo de acción. El tiempo de acción para poder realmente establecer nuestra presencia, y qué mejor que con un socio, ¿no? Con un socio comercial bien establecido. No necesita ser nosotros, pero sí con alguien que los pueda ayudar, con alguien que tenga pues el conocimiento, el equipo. Es muy importante no dejar pasar esta oportunidad, porque como lo mencionamos con anterioridad, el mercado, 60% de la población está en Asia, y pues yo creo que como empresa uno quiere ir a donde los consumidores están. La oportunidad está ahí. Alex mencionó muy bien que con la crisis del coronavirus, Asia ha sido uno de los lugares que mejor ha manejado la pandemia en cuestión de distanciamiento social, cerrar rápidamente las barreras entre países, y es así que Singapur logró tener 0 casos, ¿no? Y no solo Singapur, muchos países alrededor están teniendo gran éxito en controlar no solo la crisis de salud, sino también la economía. Yo creo que la crisis anterior de SARS y MERS preparó muy bien a Asia para este momento, y
si ustedes, estamos viendo que con la pandemia se están acentuando las crisis en Latinoamérica y que se espera una recesión muy grande. Ahora, si sabemos que viene un boom en Asia-Pacífico, realmente es que no hay mucho que pensar. Simple y sencillamente se tiene que diversificar, tomar la oportunidad y realmente mirar a Asia como el siguiente paso para crecer su negocio y para obtener más consumidores. Estamos recibiendo algunos comentarios también para que les enviemos un correo. Con mucho gusto los vamos a contactar. Les recordamos también que para las 10 personas que nos contacten primero sobre nuestro programa, les vamos a estar dando 1 hora gratis de asesoría, así que no olviden escribirnos, ya estamos recibiendo de hecho algunos correos, no olviden escribirnos a help@haciaelfuturo.com porque solo tenemos 10 espacios para ofrecer esta asesoría gratuita por 1 hora de nuestro equipo, así que esperamos sus correos. Alex, is there anything else you want to share? We've been receiving some emails for people to contact them. I've also encouraged them to write to us to help@asiaalfuturo.com so that they can be the first 10 to get access to 1 hour free of our time so that we can help them strategize and make sure they have the correct structure in place before they're able to come to this side of the world. And we're excited to be able to help them. I'm sure you as well. Is there anything else that you want to share before we close this session? Oh, Alex, you're muted. But one last thing. Sorry, Alex, I just remembered. Before Alex speaks, can everybody switch on the camera so that we can take a picture of all of us together? Okay, awesome. Okay, so everybody, todos por favor enciendan su cámara y pongan su mejor sonrisa para que tomemos una foto. ¿Están listos? Ok. 1, 2 y 3. One more time. Give us your best smile. Tu mejor sonrisa. 1, 2, 3. Okay. Now, Alex, please go ahead. Yeah, I would say that this is a once in a generation opportunity because people are not traveling. So what's happening is buyers and wholesalers and distributors have fewer meetings. The activity right now for at least the next 3 to 6 months is still picking up, but still considerably lower than before the pandemic. So it's a once in a generation opportunity for new businesses to think about promoting products to buyers and wholesalers and distributors who may be also looking for a fresh start or change in strategy after the countries open their borders. So this is something that they have to consider because in 6 to 9 months, where activity is going to be very, very high, it'll be very, very challenging to bring your products to the region. Okay. Y Alex tiene un punto muy importante. I'm going to also share this in Spanish because it's very relevant. Actualmente, con todo lo que está pasando de la pandemia y trabajando desde casa y demás, es una oportunidad de una en una vida en el que se puede uno acercar más fácilmente a todas las empresas y socios comerciales porque se tiene más tiempo. Todavía están, sobre todo ahorita que estamos a punto de cerrar el año, es el momento perfecto para acercarse, para penetrar, para hablar con las personas indicadas y estaríamos muy contentos de ayudarles a tomar esta oportunidad en el mejor momento que existe. Okay, I don't have any more points, but our next seminar will be sometime in January. So for those who are interested to attend again this seminar, they can do so, invite their friends to come back and look out for us in January.
Sí, como bien lo menciona Alex, estaremos teniendo más webinarios. El siguiente que tenemos programado será en enero. Así que si quieren acompañarnos nuevamente o saben de alguien a quien pudiera interesarle y a quien pudiéramos ayudar, son más que bienvenidos a invitarlos, compartirles esta información y estaremos encantados de tenerlos con nosotros nuevamente en enero. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si no hay más preguntas o comentarios, esto sería todo por nosotros. Gracias. Thanks, Ben. Thanks, Alex, for being here today, for sharing. And I hope that our guest enjoyed as much as I did, at least. Thank you. Good night. Hi, Ben. Good night to you. Good day over this side of the world. Thank you all. Take care. Gracias, Aldo. Buen día. Adiós. Bye. Gracias, Maribel. De nada, David. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Ya ves, hicimos también este programa pensando en ti. Seguramente estaremos... Buenísimo. Así es. Estamos en contacto. Thank you, Alex, Ben. Nice to see you. I think they're muted. Muchas gracias y buenas noches.